Okay, Assalamualaikum. Okay, so for this time, for this topic, I would like to discuss regarding topic 3, regulation and bodies affecting real estate transaction. So at the end of this session, students will able to get the overall ideas about the regulation affecting the real estate transaction. So as we know, based what we learned on previous semester on REM 212, yeah, last semester, real estate agency practice 1, yeah, 212. We can see clearly that in real estate transaction, there's many regulatory bodies that have linked or related to the real estate transaction. So one of is land office or registrar office. Yeah. So here where the place we can make the title search, whether individual title or strata title. Yeah. From the search we can know the information regarding of the particular title. What are the category of the title? What is the restriction? Is there any caveat on the title and so on? Yeah. As a real estate agent, the quick rent bill, one of the document that we need on menentukan the property information, whether it's tally or sama dengan property yang kita nak jual. So nowadays semuanya we can go online and search on the quick rent bill on the internet, tapi juga boleh didapati on the land office or registrar office lah. Amalgamation or subdivision or surrender of land is more to the development lah. So they need the approval first from the land or registrar office first before the development be taken. So second is Inland Revenue Office. So LHDN lah. Stamp duty, RPT and stamping document. So stamp duty ni is tax imposed on legal document lah, or letter such as sale, transfer of property, home loan, loan perumahan, loan agreement, memorandum of transfer yang kita belajar previous chapter, deed of assignment, tu kena stamp duty lah. This stamp duty penting lah when it comes to real estate, whether they want to buy or sell the property, they must take into account all the costs involved. Okay, real RPGT ataupun real property gain tax lah, RPGT ataupun Melayunya panggil CKHT. Yang pelik pula, CKHT RPGT boleh yang sama CKHT Melayunya. Is a tax that will be charged on the net profit you earn from the sale of property. So kiranya bila korang dah jual hartanah tersebut, property tersebut, bila ada keuntungan bersih terhadap penjualan tu, cukai akan dikenakan terhadap keuntungan tu. Okay. Next is a town and regional planning department lah. So this place where we want to check the zoning, check the planning permission and planning provision, which so planning permission and planning provision more towards to development of the land lah, development of the property. If kalau urusan jual tanah pun, we should kita patutnya check the client punya title on zoning lah, supaya kita boleh tengok what are the potential can be made on the piece of land in the future. Di masa hadapan nanti apa yang kita boleh buat. Contoh, for example, the land was categorized as agriculture land, tanah pertanian, yang which state on the title particular dah bagi tahu dah, tapi the zoning kita tak tahu ni apa. So if the zoning is residential, so the potential of land is there. The information can be advantage for the estate agent lah in conducting the marketing and transaction later. So third is local authority. Local authority kita boleh dapat apa, assessment lah, assessment bill
Cukai pintu adalah dokumen yang that need for especially estate agent lah untuk check the ownership, and to make the property one of their listing. Biasanya yang kita praktis macam tu lah. Kita kena ambil IC, kita kena ada page cukai pintu, cukai tanah, sekali dokumen untuk jadikan listing. Kalau ada yang firm yang tak ambil macam tu, yang setengah firm dia tindak macam tu lah, untuk check maklumat tersebut. So next is survey department. The survey department, real estate agency is more to dalam real estate agency is more to determine the position of the land lah, bagi secara kasarnya lah kita tengok. So especially bila kita dealings in with the land for sales dan sebagainya, kalau tanah untuk dijual, so kita tengok macam mana kita boleh belilah RSS sheet, RSS sheet tu, sheet yang besar tu, and do the survey dengan menggunakan yang kita belajar lah, how to read the RSS tu. Kita nak tengok menentukan kat mana posisi tanah tersebut. Of course, bila nak jual nanti and valuation berlaku, kita kena hire the land surveyor lah, professional lah, untuk make sure benda yang tu proper report. Tapi kalau kita nak tengok, kalau kita pandai tengok, kita hanya gunakan RSS tu saja. Valuation Property Survey Department, so JPPH. JPPH ni is important to supply the data on the property transaction and property valuation. Dia orang yang JPPH yang keluarkan data pembelian-pembelian ni dan dibeli oleh firm-firm. Salah satu juga yang penting adalah property valuation lah. Of course, kita sebagai agent, kita mungkin more deal with the valuation firm, firm yang di luar dibandingkan JPPH. But if your client is government servant, the property valuer, the property value for the loan is need to determined by JPPH lah, bukan lagi firm. Kalau you punya client is government servant, so JPPH yang akan tentukan berapa nilai tersebut, berapa nilai yang lepas. Not that the valuer firm bagi value figure yang salah, bukan. Just urusan loan pembelian bagi government servant tu through JPPH, dan dia orang yang akan, JPPH yang akan determine the figure. So usually the valuer firm kat luar sana will give a higher value lah daripada JPPH. So it becomes a problem when kita quote harga yang salah. Bukan quote harga yang salah, harga yang tinggi. Sebab kita dapat daripada firm, tapi loan yang akan dapat adalah rendah daripada harga yang kita sebut tu. So akan timbul trust issue kat situ between agent dan client. So mula hari tu kata loan boleh lepas 500,000, tiba-tiba JPPH check harga 450 je, 450,000 je, dapat rendah pula. So nak beli rumah 500,000 kot, contoh. So bila jadi macam tu, so klien rasakan macam tertipu. So kita tak nak benda tu berlaku lah. So kita kena semak, sebab tu kita kena semak background tu, kerja government ke kerja dengan private tu, macam tu. And lastly, EPU and BOVIAP lah, Economic Planning Unit dan Port of Value lah, is more to the properties need to be sell to the foreigner or sell the foreigner property in Malaysia. So this both agency, this both Economic Planning Unit dengan port ni will determine the guidelines and whatsoever regarding with the property transaction for the foreigner lah. This we learn later in this chapter. So we move on the Housing Development Act 118. So before it called Housing Developer Act, but ditukar to Housing Development Act lah, Developer to Development Act. So the content of Act Akta 118 ni is part 1 until part 7 lah. So first part is preliminary, ada how to license of the housing developer, apa duties dia, investigation enforcement by controller, power of minister, tribunal for home buyer claims, and miscellaneous lah. So on the section 3 of Act
118 is regarding interpretation lah on the act itself. So there is a lot of interpretation lah, but is most likely to be heard in this chapter lah. For more, you guys boleh check dalam akta tersebut, section 3. So first kali adalah certificate of completion and compliance. So complete and it's safe for fit for occupation. So before CCC, dah lama dah lah, before CCC dulu adalah panggil CFO, ya, Certificate Fitness for Occupation, tu dulu. Sekarang ditukar dengan CCC, Certificate Completion and Compliance. So it issued by local authority for project approve lah. So when the CCC ni keluar, it confirm that the project dah dapat approval pada local authority, dah complete all the requirement with regard with the health and safety aspect, dan it's ready to occupy with kerana semua essential utility service connected. Contohnya air dah masuk, TMB dah masuk, dan water dah ada. So CC akan keluar. Second is stakeholder, solicitor holding money for payment to housing developer pursuant to sale purchase agreement. So stakeholder ni, solicitor ni adalah lawyer lah. So housing development. So menurut section 3 mengatakan housing development tu adalah developing more than 4 units of housing accommodation. So housing development dalam section 3 berkata hanya developing housing development tu adalah membangunkan lebih daripada 4 unit rumah. Itu baru dipanggil housing development. Tribunal for home buyers claim. Home buyer ni means purchaser lah, person yang purchase the housing. So for this we will learn later in this chapter lah, tribunal for home buyer ni. So last sekali adalah housing development account. So every licensed developer should open and maintain housing development account lah with a bank or finance company for each housing development yang diambil, yang dibuat oleh licensed developer lah. Kita boleh report on section 7A. Nanti akan kita akan later we will learn in this chapter lah. As I mentioned before, is renamed from the Housing Developers Act lah into Housing Development Act 118. So the focus is to protect the interest of purchaser. Itu fokus akta ni sebenarnya. So in 1980s, there's a lot of dark spot, abandoned project, mismanagement, inadequacy of law. So after the penukaran dan adanya akta tersebut, penukaran, so rule lagi ketat. So 2009 nanti 2015 hanya 216 216 abandoned project je. So bukan kata angka tu tak tinggi lagi, tapi pengurangan daripada tu dapat dilihat lah, akibat daripada mengetatkan lagi strict the guideline, guideline dan akta-akta yang terlibat lah, rules dan regulation lah. So check abuse of the housing residential. Ini adalah peranan fokus yang dibuatlah untuk akta tersebut. Akta 118 ni adalah untuk check abuse of the housing or residential industry. So to regulate the activity of housing developer, and last sekali adalah to protect house buyer. So check abuse of the housing or residential industry and to regulate the activity of housing developer is more towards to more towards to controlling the developer lah. So to protect the house buyer is to safeguarding the house buyer. So akta 118 ni, Housing Development Act ni adalah untuk controlling the developer dan untuk protect the house buyer. Okay, kita masuk on controlling the developer dululah. So the monitoring and enforcement of this act, the act are done by the Housing and Local Government Ministry.
Monitoring and Enforcement Division. So ada division dia lah yang akan monitor segala projek menurut pada akta tersebut, akta 128 ni lah. It monitor the development or housing development by the given license by housing controller as scheduled. So the developer need to mendepati lah all the regulation, all the rules, such as processing of license, periklanan, proper maintenance of account, standardization of sale and purchase agreement according to the act. Dia kena follow lah the rule ni. So the project monitoring are done by Housing and Local Government Ministry Monitoring and Enforcement Division lah. Nama division tersebut adalah itulah, panjang itulah, Housing and Local Government Ministry Monitoring and Enforcement Division. So dia orang yang akan memantau. So developer need to report of inspector and survey twice a year. So 2 kali setahun ni kena report. To report to controller lah. Review all the advertisement by developer, inspection the site project, and will monitoring based on complaints and information received by public. So dia akan review lah, monitor projek tersebut oleh controller. So the team or division which is the monitoring and enforcement division will take necessary step lah, including the legal action against developer yang pemaju yang didapati bersalah. So, condition and restriction for license developer. For any pemaju yang berlesen, for any license developer, the deposit must be needed and submit to the controller, from 200,000 to 3% of the estimated cost of construction. 200,000 hingga 3% daripada cost construction tersebut. So dengan ini sedikit sebanyak nampaklah developer mampu untuk meneruskan projek kerana mereka ada sum of capital of money dan mampu bayar such besar punya deposit kan, and 200,000 hingga 3%. So besarlah deposit tu. So bila dia mampu benda tu, maksudnya bila dia mampu bayar deposit tersebut, bermakna dia mampu untuk meneruskan projek di masa hadapan. So dengan cara ini dia akan menyingkirkan developer yang lemah lah dan tak mampu, mungkin atas faktor kewangan lah. So the deposit will be dia akan simpan lah until expiry date of DLP. DLP means defect liability period, nanti kita ada mention dalam ni. So collection of payment outside of sale purchase agreement. So sebelum ni developer dilarang lah mengutip any payment such as booking fee before sign sale purchase agreement, but it's a man. Okay, tak ada masalah. So of course for advertisement prohibit. So of course the developer need to market their housing project through advertisement. So but there are conditions to the developer in advertising, such as advertising the offer free legal fee, project monetary gains, rental income. Benda macam tu kita tak boleh buat lah. Claim for panoramic view tak boleh buat. Travelling time from house project to popular destination. So kita tak boleh mention macam tu lah dalam advertisement kita lah. So the renewal for developer license, the pembaruan lesen pemaju lah, pemaju perumahan ni has been shortened from 60 days to 14 days before license is expired. So for financial facility, within 30 days the purchaser need to obtain financial facility lah after receipt stamp sale purchase agreement. Financial facility maksud bank lah, bank untuk meminjam duit lah, untuk meminjam loan tersebut. So if the buyer tak dapat approval daripada loan tersebut, developer must pihak pemaju, developer must refund the booking fee
or deposit within 30 days. The cost to be borne. Pemaju akan menanggung all the cost daripada persetujuan sale purchase agreement tu. So abandon project, the developer will be fined more than RM250,000 dan tak lebih pada RM500,000. So antara gap tu je lah. And boleh dipenjara 3 tahun atau keduanya sekali. So untuk section 7A is all about licensed housing developer to open and maintain housing development account. So section 7A ni berkenaan dengan membuka dan maintain the account housing development account. So every licensed housing developer should open and maintain housing development account with a bank or finance company lah for each housing development and each phase. Setiap fasa dan setiap development yang berlaku, dia kena buka dan maintain lah. Money received must be deposit to the account. The money cannot be withdraw lah, tak boleh dikeluarkan unless authorized by regulation. Dah dapat regulation kata boleh keluar dan sebagainya, barulah kita boleh keluar lah duit tu. Kalau tak boleh keluar langsung. Duit masuk dan tak boleh dikeluarkan. So not apply for housing accommodation that sold after completion of CCC lah. CCC dah keluar, so benda ni tak terpakai lah. Kalau rumah tu dah siap, tak terpakai lah atas 7A ni, section 7A ni. So fail to do so, fail untuk membuka account, fail untuk maintain the proper account, denda akan dikenakan lebih pada RM250,000 dan kurang pada RM500,000 lah, atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. So tadi kita dah bincang pasal berkenaan dengan kita controlling the developer. So seperti saya sebut tadi, Akta 118 ni adalah untuk kita controlling the developer and safeguarding the house buyer. So sekarang kita masuk on safeguarding the house buyer lah. So revoke or suspend the developer license. So in order to safeguarding the house buyer, so if the developer membahayakan interest of the house buyer or to the public, so the housing controller akan revoke lah atau suspend the license lah. So you guys can see more on section 13 lah, Akta 118 lah, berkenaan dengan ni, revoke or suspend ni. Ensure that developer have valid license and permit. Buyer remind to ensure that developer have valid license and permit to advertise and sell. So siapa-siapa pun before committing such a big purchase, macam kita nak beli rumah, benda yang besar betul. So kita kenalah check if the developer adakah pemaju ni ada face any problem in their project, in dia punya project yang sebelum ni atau semasa. So recently National Housing Department, Jabatan Perumahan Negara JPN, has released update list of blacklist. So JPN dah keluarkan blacklist company lah, blacklist developer lah. So kat JPN kita boleh tengok. So seingat saya dalam JPN tu sendiri dia ada pembahagian macam mana dia kategorikan. Seingat saya ada property developer yang tiada license, property developer yang abandon project, so property developer yang tak memberi reward on the tribunal, on the claim yang dituntut, dan last sekali adalah property developer yang gagal bayar compound. Itu 4 benda tu dalam JPN tu. So kita boleh, apa-apa kita boleh semak. Kalau kita nak beli rumah, kita boleh semak on JPN site tu lah. So moral of the story, check first before you buy. So tribunal was set up. So if you face an issue with the housing developer,
So where you can you go? How to resolve it? Perlukah kita end up in the court? So ke ada alternatif yang lain? So tribunal was set up lah to hear simple dispute between the purchaser and housing developer, which no lawyer require. Tak payah lawyer pun tak apa, unless claim tu complex issue lah, issue yang complex. So and can be claimed below 50,000 only. Bawah 50,000 saja boleh diklaim. Okay. So section 22E, 22E berkata stakeholder who release any money to housing developer which contradict with sale purchase agreement shall be guilty and liable to fine 10,000 to 100,000. Section 22F juga, certificate produced by architect or engineering issue on the program certificate not according to actual work done is liable to fine 10,000 to 100,000. So dia kena denda on the lawyer or the engineer lah dalam melepaskan duit ataupun mengiktiraf sertifikat tersebut. So kalau dia orang buat salah, so akan dikenakan denda lah 10,000 hingga 100,000 lah. Ini adalah untuk protect the house buyer lah. Okay, kita ada mention before pasal housing tribunal. So housing tribunal was set up specific untuk mendengar dispute between housing buyer dengan housing terhadap housing developer lah, dengan perintihan atau aduan yang berkenaan dengan developer tersebut. So it only dia hanyalah handles argument arising from the sale purchase agreement saja. And as I said before, tribunal was set up to hear simple things, dispute between purchaser and the developer, which tak payah lawyer pun, unless the claim melibatkan complex issue lah. So it might challenge lah if you are expecting to file a claim melebihi 50,000. Due to claim boleh dibuat hanyalah 50,000 ke bawah sahaja. So member dalam tu adalah chairman, deputy chairman dan members melebihi 5 orang dan secretary. Ini kita boleh tengok kalau nak lebih lagi boleh buka akta 118. So as I mentioned before, the tribunal jurisdiction determine the claim does not exceed 50k, tak boleh melebihi 50,000. So time limit for making a claim not later than 12 months from. So time limit, ada time limit ni, kita nak claim benda-benda macam ni tak boleh not later than 12 months daripada the date of issuance CCC. So 12 bulan daripada tu, tak boleh lebih daripada 12 bulan daripada tarikh CCC keluar lah. So CCC ni macam warranty lah, warranty period lah for new home. Panggil SCCC. Itu adalah expired date of defect liability period, bukan CCC, maaf saya. CCC adalah yang tadilah kita bincang tadi, dah semua dah masuk, elektrik dah masuk, TMB dah masuk, dah diluluskan oleh local authority, then CCC akan keluar. So 12 bulan daripada expired date of the defect liability period. So defect liability period tu ia ibarat adalah warranty lah, warranty for new home. Warranty period for new home. Biasanya dalam masa 2 tahun lah. DLP ni biasanya dalam 2 tahun je. Kalau individual title lah, kalau strata saya rasa 36 bulan lebih kurang, 24 hingga 36 bulan lah. Seingat saya 24 bulan je untuk individual title. So during that time, developer tanggungjawab lah untuk repair segala cost, segala benda yang dibuat salah, repair any faulty workmanship. So ketiga adalah the date of termination of SPA, sale purchase agreement, by either party, and such termination occur before the date of CCC. So masihlah tak lebih daripada 12 bulan
daripada tarikh-tarikh yang dikeluarkan. 3 benda ni keluarkan. Okay. Kalau lebih macam tu tak boleh lah. Dalam range tu lah, dalam 12 bulan kita boleh masuk dalam housing tribunal lah. So kita dah mention banyak kali dah. So tak boleh melebihi 50,000. So apa benda yang boleh diklaim? Compensation for late delivery. So lambat siap rumah, so kita boleh claim. Damage for deviation of plan or mission of work, tu pun boleh claim. Incomplete or non-availability of common facility. Common facility, tak ada common facility atau tak siap pun common facility tersebut, kita boleh claim. Refusing to remedy the defect, tak nak buat bodoh je, buat tak tahu je untuk betulkan defect tersebut, so kita boleh claim. Omission of work. Dan sekali compensation for adjustment in land area as compared to measurement in the agreement. So contoh dalam agreement size-nya 10, on site size-nya 8, so size tu menyebabkan kerugian kat kita, so kita boleh claim lah. So kita masuk pada subchapter yang baru lah, on the guideline on the acquisition of property lah. So before the guideline of on the acquisition of property ni, before this guideline, foreigner or non-citizen yang wishing to invest or buy properties in Malaysia must be referred to FIC. FIC ni stand for Foreign Investment Committee lah. Dia keluarkan guideline. So sekarang ini benda tu dah deregularize lah on 2009. Dah lupa saya pada tahun 2009 and replaced by this guideline on the acquisition of properties. So apa maksud foreign interest? Siapa foreign interest? Individual not Malaysian citizen, of course lah. Orang bukan rakyat Malaysia. Itu adalah PR, permanent resident, penduduk tetap. Ketiga adalah foreign company, syarikat-syarikat luar negara atau institusi luar negara. Dan last sekali, local company that have more than 50% share. So syarikat tempatan tapi dalam share tersebut, dalam share company tersebut ada lebih 50% luar negara punya share. So basically acquisition of according to the guideline, all the property acquisition by foreigner or non-citizen does not require the approval of EPU, but berada di bawah bidang kuasa kementerian atau jabatan kerajaan yang berkaitan lah. So tetapi apa-apa acquisition pun, apa-apa pengambilan pembelian kena beritahu EPU dululah sebelum dipindah bilikkan. So antara kategori yang tak perlu approval EPU adalah acquisition of commercial unit value at 1 million and above. So commercial unit lah, berharga 1 juta yang dekat atas. Kedua adalah acquisition of agricultural land yang dinilai value 1 million and above or at least 5 acre. Ketiga adalah acquisition of industrial land value 1 million and above. Dan sekali ada transfer of property to a foreigner based on family ties. It's only allow among immediate family members. So benda-benda yang keempat benda ni, kategori ni tak perlu pun approval pada EPU, tapi di bawah bidang kuasa kementerian atau jabatan yang lain lah, bukan EPU. So basically tadi tu adalah selain daripada residential. So acquisition of residential unit by foreign interest must be value for 1 million
1 million and above lah untuk residential unit. Bagi residential unit of property does not require the approval of EPU juga. Tak perlu pun kalau satu tingkat atas ni. Prime Minister Department but fall under purview of state authority. So senang cerita, EPU juga tak payah ambil approval daripada EPU, tapi untuk residential unit dijatuh di bawah kuasa kerajaan negeri, state authority. So foreigner are not allowed to acquire property value less than 1 million, of course lah. Dah tentu sangat saya tulis. Residential unit under category of low and low medium cost, yang ditentukan oleh state authority. Property built on Malay reserve land. Property allocate to bumi only. So benda-benda macam ni tak boleh lah restriction terhadap foreigner untuk acquire lah. Bawah 1 juta, low cost, low medium cost, Malay reserve land, and ada hak bumi kat situ. So tak boleh. Selain daripada itu, boleh lah. So exemption, there's a exemption of approval of from the economic planning unit lah. Antara exemption daripada approval juga adalah local company that owned by foreign interest, boleh acquire residential unit value at 100K and above lah. Ini local company, syarikat tempatan yang dimiliki oleh orang luar lah. Tapi apa-apa pun under jurisdiction of state authority lah. Any acquisition of residential unit under Malaysia My Second Home program. So ni pun dapat exemption daripada EPU lah. Transfer of property foreign interest pursuant to will and court order. So kalau ada panggil apa will ni, will bahasa Melayunya panggil apa, yang disampaikan lepas orang mati tu, saya tak ingat bahasa Melayunya. Wasiat, wasiat. So kalau ada wasiat, so atau arahan daripada court, daripada mahkamah. So acquisition of residential unit for accumulation purpose. So acquisition yang untuk duduk je, untuk accumulation purpose. Foreigner with expatriate status who is servant for the government. Foreigner with expatriate status or with serving non-government organisation with minimum salary 8,000 sebulan, minimal 8,000. Permanent resident dengan IC merah, they are allowed to purchase only one residential unit only. Minimum dia 250,000 kecuali KL, Johor Bahru and Penang. And the matter of course jatuh bawah kuasa kerajaan negeri lah. Dia yang menentukan. So foreign property market in Malaysia ini, saya rasa masa kita belajar REM21 tu, kita ada belajar benda ni on dalam MIAS, betul, Malaysia Estate Agent Standard tu. So foreign estate agent shall engage the service of local estate agent to jointly market or sell foreign property in Malaysia. Kalau kita ingat balik, kita belajar selepas tu, so estate agent luar negara yang nak jual harta diorang di luar negara di dalam Malaysia, so dia kena engage, kena connect with the local estate agent lah, estate agent Malaysia lah. So dengan syarat the local estate agent must obtain written permission. So kena dapat estate agent di Malaysia ni kena dapat written permission daripada board dululah sebelum penjualan atau marketing dibuat. The foreign party must declare to the board the profit sharing arrangement made. So foreign party ni, orang ejen luar negara kenalah declare kat board ni berapa commission yang dia dapat, berapa commission
local ni dapat, berapa commission yang dia dapat. Dia kena declare lah. Apa-apa pun based on 7 schedule lah. The local estate agent must play a major role and actively participate in the transaction. So local estate agent ni kena main peranan yang major lah. Kita tak boleh bagi foreigner tu yang sebagai ketua. Sebab ni kat Malaysia, so kita kena play as major role lah. So local estate agent must have adequate knowledge of the property and the country framework regarding to law and practice before accepting the assignment. So sebelum kita accept benda ni, kita kena tahulah law dia macam mana, knowledge of the property macam mana. So supaya kita boleh jadi mainkan peranan sebagai major ni lah, major role lah. Due prominence must be given to the local agent in all advertisement. Dan sekali ada approval number given by the board shall be prominently displayed in all advertisement. So akan nombor yang dikeluarkan oleh lembaga perlulah ditunjuk on advertisement. So effect of non-compliance with the rule of in Akta 118 lah, Housing Development Act. So fine will be charged on construction activity without proper license, can be fined 100,000 or 5 years imprisonment or both. Ataupun kedua-duanya sekali 1,000 atau 5 tahun. So kalau construction activity yang tanpa license, boleh didenda 100,000 hingga 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali lah. Fail to open housing development account. So gagal membuka, gagal manage account, housing development account, dikenakan denda 100,000 ataupun 3 tahun penjara. So ada offence selain pada tu depend on the rule yang diorang langgar. So 100,000 fine or 3 years ataupun kedua-duanya sekali. So criminal penalty for non-compliance, ni untuk housing tribunal. Tadi ni lebih kepada under akta tersebut. Ini untuk housing tribunal yang kita menegakkan hak home buyer tadilah, apa-apa yang claim tu. So any person who fails to comply with the award made by the tribunal commit an offence and shall conviction be liable to fine with not exceeding 10,000 or imprisonment not exceeding 2 years or both lah. So yang cerita kat sini dia katakan apa, kalau lah tadi yang kita buat claim dari bawah 50,000 tadi, so developer gagal nak bayar kat home buyer, house owner. So bila dia gagal, dia akan dikenakan denda lah 10,000, tak lebih 10,000, atau dikenakan penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali lah. Kalau dia gagal untuk bayar yang claim kita tuntut tu. In the case of continuing offence, the offender shall, in addition to the penalties, be liable to a fine not exceeding 1,000 for each day. So jika dia gagal lagi untuk dia buat lagi, dia tak bayar ni, dia teruskan lagi kesalahan, dia akan dikenakan denda penalti lagi lah 1,000 satu hari. So that's all. So sebagai kita remind balik, Akta 118 ni adalah untuk protecting the house buyer dan controlling the developer lah, controlling the developer. So dua benda ni memainkan peranan lah. Kita ada Akta 118 ni memainkan peranan dua benda ni lah, controlling the developer and protect the house buyer. On the regulators, badan-badan yang terlibat dengan real estate transaction ni. So kita sebagai agent, memanglah nanti bila kita bekerja nanti, memanglah banyakkannya lawyer yang akan settlekan. Kita sebagai agent mencari klien, kita jaga hati customer, jaga hati klien, kita uruskan sekali yang boleh lah. Dan urusan-urusan berkaitan dengan law, duit dan sebagainya, biasanya kita serahkan kepada lawyer. Stamp duty, share purchase agreement dan sebagainya, biasanya kita bagi kat lawyer. Tapi jadi agent yang baik, kita kena tahulah proses-proses tersebut. Walaupun makan masa, tak apa, kita belajar. So itulah beza agent baik dengan agent yang biasa. Sebab apa, kita tahu apa proses
jabatan mana yang terlibat dan sebagainya lah. So untuk yang ni guideline tersebut untuk foreigner punya property, so kita kena follow the guideline lah yang dikeluarkan oleh EPU dan board lah, how to handle foreigner punya property kat Malaysia, or the foreigner nak beli property kat Malaysia. So kita must follow the guideline lah, 1 juta minimum dan sebagainya. So kita kena ikut guideline tersebut. Okay, itu saja. Terima kasih.